Isomerism. Isomerism is a phenomenon in which more than one coordination compounds having same molecular formula but have different physical and chemical properties due to different arrangement of ligands around the central metal atom. Isomerism in coordination compounds can be broadly classified into structural isomerism, stereoisomerism. Structural isomerism is further classified into ionization isomerism, solvate isomerism, ligand isomerism, linkage isomerism, polymerization isomerism, coordination isomerism, coordination position isomerism. Ionization isomerism. Compounds that have same stoichiometric composition but different arrangement of atom in space is called as what? Ionization isomerism. This type of isomers arises when an ionizable counter ion itself can act as a ligand. The exchange of such counter ions with one or more ligand in the coordination entity will result in ionization isomerism. These isomers will give different ions in solution. For example, students, the ionization isomerism அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அயனைசேஷன் ஐசோமர்ஸ் வந்து அதை நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது அது என்ன செய்யும்னா டிஃப்ரெண்ட் அயான்ஸ் இன் சொல்யூஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பென்டமீன் சல்ஃபேட்டோ கோபால் 3 புரோமைட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை நம்ம பேரியம் குளோரைடோட ட்ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ பேரியம் குளோரைடோட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வெளியே என்ன இருக்குது? சல்ஃபேட் குரூப் இஸ் தேர். ஸோ அந்த பேரியம் குளோரைடில் உள்ள பேரியம் என்ன செய்யும்னா சல்ஃபேட்டோட ரியாக்ட் பண்ணி பேரியம் சல்ஃபேட்டாக ஃபார்ம் ஆயிரும். சல்ஃபேட் இருந்த இடத்துல குளோரைடு என்ன செய்துருது? ஆக்குப்பை பண்ணிடுது. ஸோ த ப்ராடக்டை பார்த்தீங்கன்னா பென்டமீன் புரோமிடோ கோபால் 3 குளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸும் பேரியம் சல்ஃபேட் ஒரு ஒயிட் கலர் ப்ரெசிபிட்டேட்டாக கிடைக்குது ஃபஸ்ட் காம்பவுண்டுக்கு. ஓகே, ஸோ த ஐசோமர் ஆஃப் பென்டமீன் சல்ஃபேட்டோ கோபால் 3 புரோமைடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா pentamine bromido cobalt 3 sulfate. See, what is the difference between these two complexes? Pentamine sulfato cobalt 3 bromide. Okay va? See, இது கூட நம்ம பேரியம் குளோரைடை ஆட் பண்ணுறோம். பேரியம் குளோரைடை ஆட் பண்ணும்போது there is no reaction. ஓகே, ஆனால் இது கூட சில்வர் நைட்ரேட் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சில்வர் புரோமைடு என்ன செய்யுது? ப்ரெசிபிட்டேட் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ வை பிகாஸ் புரோமைட் அயான் இஸ் அவுட்சைட் த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். அப்போ அந்த சில்வரும் அந்த புரோமைடும் என்ன செய்யுது? சில்வர் நைட்ரேட்டில் உள்ள சில்வரும் புரோமைடும் சில்வர் புரோமைடு அப்படின்னு சொல்லி காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் கிவன் இன் த மாடியூல் இஸ் டெட்ரமீன் டைக்ளோரிடோ பிளாட்டினம் 4 புரோமைடு. பாருங்கள், இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வெளியில் என்ன இருக்குது? புரோமைடு இருக்குது. அதோட ஐசோமரை பாருங்கள், டெட்ராமீன் டைப்ரோமிடோ பிளாட்டினம் 4 குளோரைட். பாருங்கள், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் அயான் பிட்வீன் த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் டேக்ஸ் பிளேஸ். த ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்டில் குளோரைட் ரேடிக்கல் இஸ் பிளேஸ்டு above and below the platinum, above the plane and below the plane of a platinum, whereas bromine is present outside the coordination sphere. But in the next example, bromine is present above and below the platinum metal ion. Chloride radical is found outside the sphere. So exchange of ions takes place and the isomer is exchange of ion takes place and the isomer arises. Such type of isomerism is called as what? Ionization isomerism. The next type of isomerism what we are going to study is called solvate isomerism. So solvate isomerism அப்படின்னா என்னன்னா the exchange of free solvent molecule. What are the solvent molecule? You know, water, ammonia, alcohol. ஸோ இந்த சால்வன்ட் மாலிகுல் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் ஓடையும் லிகண்டோடையும் ஓகே இந்த கிறிஸ்டல் லாட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய சால்வன்ட் மாலிகுல் எக்ஸ்சேஞ்ச்டு வித் அ லிகண்ட் இன் த கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. அதனால என்ன செய்யுது? டிஃப்ரெண்ட் ஐசோமர் அரைசஸ். திஸ் டைப் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் வாட்? சால்வேட் ஐசோமரிசம். ஓகே,
See, if the solvent used in the crystal lattice is water, if the solvent present in the crystal lattice is water, then the isomerism is called as what? Hydrate isomerism. Okay. Look at this module, students. Here, hexa aqua chromium 3 chloride. Okay. This is a very best example for solvate isomerism. Hexa aqua. See, central metal ion is chromium. Around the central metal ion, there are 6 water molecules. Water molecule is a solvent present in the coordination sphere, whereas the chloride molecule, 3 chloride radical found outside the outside the coordination sphere. In the next example, pentaqua chlorido, pentaqua chlorido chromium 3 chloride hydrate. Okay, so pentaqua. Look at this central metal ion chromium. Around this chromium, there are 5 water molecules. First example, 6 molecules. In the second example, 5 molecules of water is placed around the chromium atom. There is 1 chloride radical. Okay, okay. Outside the coordination sphere, you could see there is 2 chloride radical as well as 1 water molecule. So, pentaqua chlorido chromium 3 chloride. Look at the formula. Formula is similar. Okay, there is no change in the atom or ions, but the location, okay, of water, that is the water molecule, one of the water molecule is found outside the coordination sphere. That's why the isomerism arises. This kind of isomerism is called as what? Solvate isomerism. The third example, look at this third module. Here, tetra aqua chlorido chromium 3 chloride dihydrate. Parunga, around this chromium, ethana chloride irukku parunga, 2 chloride, 4 water molecules present. Upon 2 of this water molecule is replaced by 2 of this chloride radical which is found outside the coordination sphere. Such kind of isomerism is called as what? Solvate isomerism. Understood? See the color of hexa aqua chromium 3 chloride. It is purple in color. Next, pentaqua chlorido chromium 3 chloride hydrate, pale green in color, whereas the tetra aqua dichlorido chromium 3 chloride dihydrate is dark green in color. See, the experimental evidence is given here. When hexa aqua chromium 3 chloride is treated with 3 molecules of silver nitrate, it gives see that there are 3 chloride radicals found outside the sphere, isn't it? So 3 silver reacts with this 3 chloride to form 3 molecules of silver chloride. Same way, pentaqua chlorido dichromium. So pentaqua chlorido chromium 3 chloride hydrate. It consumes 2 molecules of 2 moles of silver nitrate to give 2 moles of silver chloride. The next one, tetra aqua chlorido chromium 3 chloride dihydrate. Okay, here it consumes only 1 molecule of silver nitrate. Why? Because outside the coordination sphere there is only 1 chloride radical is found, so it gives 1 mole of silver chloride. Right? From this we can identify the exchange of ions, that is the water exchange of water molecule takes place, and thereby the isomerism arises. Such kind of isomerism is called as what? Hydrated or solvate isomerism. The next type of isomerism what we are going to learn is linkage isomerism. See, we know ambidentate ligand. What is ambidentate ligand? So the ligand which is capable of donating electrons from 2 sides is called as what? Ambidentate ligand. Okay. Now, this ambidentate ligand is bonded to the central metal ion. When this linkage isomerism arises, when this ambidentate ligand is bonded to the central metal atom through either of its 2 different donor atoms. Okay. For example, in this module, nitrite ion, NO2 minus ion is given. In NO2, nitrogen is capable of donating a pair of electron to the central metal ion, and also
Oxide is also is capable of donating a pair of electron to the central metal atom or central metal ions. If nitrogen donates a pair of electron to the central metal ion, that form is called nitro group. Okay. If oxide of nitrite donates a pair of electron to central metal ion, that form is called as what? Nitrito. Look at this example, students. Pentamine nitrito cobalt 3 chloride. Pentamine nitrito cobalt 3 chloride. The color is what? Orange in color. Here, around this cobalt, there are 5 amine group and nitrito group. Okay, so the oxygen of nitrite is directly linked with the cobalt. The chloride molecule is found outside the coordination sphere and thereby the isomerism arises. Okay, let us study the next isomer of this type. This is pentamine nitrito cobalt 3 chloride. Look at this. In this central metal atom is cobalt. The nitrogen of this nitrite is linked to cobalt. Okay, the chloride radical is found outside. So, the chloride radical is found outside. So, the isomer arises due to the difference in the linkage of the ligands. Such kind of isomerism is called as what? Linkage isomerism. See, the color difference also you could say. The first case we saw orange color compound. In the second case we saw a yellow color compound. So this is because of linkage isomerism. The next type of isomerism what we are going to study is co-ordination isomerism. Here an example is given. This complex consists of a complex cation as well as a complex anion. Hexamine cobalt 3 is a complex cation. Hexacyanochromate 3 is a complex anion. The first case of this complex cation, there are 6 amine ligands are found around the cobalt central metal ion. In the anionic complex, chromium is the central metal ion. 6 cyanide ligands are found around. Right? Let us see how this isomer arises. See, the ligands gets exchanged between the cationic complex and the anionic complex. Initially, we find around this cobalt amine groups are found, but after exchanging around this cobalt, cyanide ligands are found in the anionic complex. It becomes anionic complex, and this chromium, okay, around this chromium there are 6 cyanide ligands are found initially, and also it is found as a anionic complex, but after the exchange of ligands it becomes what? A cationic complex. See, around chromium the 6 ligands, ammonium ligands are exchanged. Now the complex becomes hexacyanocobalt 3 hexamine chromium 3. So here exchange of ligands taken place between these two coordination sphere, okay, cationic complex and anionic complex, and thereby the isomer arises. Such type of isomerism is called as what? Coordination isomerism. Students, so far we studied about different type of structural isomerism. Now we are going to study about stereo isomerism. What is stereo isomerism? Okay. Similar to organic compounds, this coordination compounds also exhibit stereo isomerism. The stereoisomers of a coordination compounds have the same chemical formula and connectivity. Okay, their formula is same. The connectivity between the central atom and the ligands are also same, but they are differ in the spatial. Stereo means what? Space, with respect to spatial. So the ligands arrangement with respect to space is different, and thereby the isomerism is arises. Such kind of isomerisms are called as what? Stereo isomerism.
The stereoisomerism can be classified into geometrical isomerism and optical isomerism. Let us see the stereoisomerism one by one. See what type of complexes exhibit this geometrical isomerism. This geometrical isomerism is exhibited by heteroleptic complexes. Okay, what is heteroleptic complex? A central metal ion is satisfied by two or three different types of ligands are called as what? Heteroleptic complexes. Okay, so here due to different possible three-dimensional spatial arrangement of the ligands. Okay, how this geometrical isomerism arises? Due to the arrangement, spatial arrangement of atoms in three-dimensional space gives what? This geometrical isomerism. This type of isomerism exists in the geometrical isomerism exists in square planar and octahedral complexes. Let us study in square planar complexes how this geometrical isomerism exhibited. See, the square planar complex can be capable of exhibiting Ma2B2 type, Ma2BC, MABCD type, Ma4B2 type, Ma3B3 type, MAA2B2 type. Okay, let us study each types in detail with the help of an example. First, let us analyze the Ma2B2 type. Here, the similar ligands occupying successive position to that of metal atom. Look at this module. Metal, M is the metal, okay, central metal ion. The ligand AA is occupying the successive position. அடுத்தடுத்து ரெண்டு ligandsum இருக்கு. Same ligands occupying the successive position around the space. Likewise, BB occupies the successive position in space. அப்போ என்ன ஆகுது? இது ஒரு type of isomer. இப்படி same sideல same ligands இருந்தா this type of isomer is called as what? Cis isomer. Okay, if the central metal atom is at the center, the same ligands are diagonally placed. Look at this module. A and A is diagonally placed between the central metal atom. Same way, B is placed diagonally. So, this isomer is called as what? Trans isomer. So, Ma2B2 type exhibits cis isomer and trans isomer. So, this kind of complexes is called as what? Square planar complexes. This kind of isomerism is formed in square planar complexes. The complexes having coordination number 4, but it is not able to exhibited by this tetrahedral complexes. Okay, tetrahedral complexesல இந்த மாதிரியான isomerism இருக்காது. Square planar complexல தான் இந்த isomerism is exhibited, right? One of the specific example is given in this module, that is diamine dichloridoplatinum 2. See, diamine, two amine groups occupying the same side of this central metal ion platinum, and two chloride radical occupies the same side, and thereby the isomer arises. This isomer is called as cis isomer. Okay, while in the trans isomer, the amine groups are diagonally placed in the platinum with respect to platinum atom. Chloride radicals are placed diagonally with respect to the central metal atom platinum. Okay, such kind of isomerism is called as what? Ma2B2 type of isomerism. So the next type of isomerism is Ma2BC type. Ma2BC type. Okay, so I already told you this geometrical isomerism is exhibited by heteroleptic complexes. What is heteroleptic complexes? The complex having more than one type of ligands. Okay, the type of ligands may be 2 or 3 types of ligands. In this Ma2BC type of complex, there are 2 ligands are same and another 2 ligands are different. Okay, so that's why A2 or 2 ammonia is same,
but bromide and chloride are different. Okay, that's why அதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க BC அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அமோனியா சேமாக இருக்கிறதுனால அதை என்ன எழுதிருக்கோம் AA type. Okay, so example for this Ma2BC type is diamine bromido chlorido platinum 2. Okay, diamine bromido chlorido platinum 2. So diamine, two amine groups are found in the same side. AA group is found in the same side. BC is found in the same other side. Okay, so this is called a cis isomer, whereas this next isomer, the amine group is diagonally placed. So this is called as what? Trans isomer, right? The next type of geometrical isomerism is MABCD type. What is that? MABCD type. Here, around the central metal atom, 4 different types of ligands are there. Example is given: amine, bromido, chlorido, pyridine, platinum 2. So, platinum is occupying the center. One side amine and pyridine, another side chlorine and bromine. Okay, so amine group is trans to bromine. Here look at this, amine group is trans, amine and bromine are trans with each other. Next example, amine and chlorine are trans to each other. The third example, amine and pyridine are trans to each other. Okay, thereby the isomers arises with respect to place, that is called as what? Geometrical isomerism. So far we studied about the tetrahedral complex exhibiting the isomerism. Okay, geometrical isomerism. Now we are going to study how this octahedral complexes exhibits geometrical isomerism. Students, octahedral complexes of Ma2B4, it is given like the A2B4, but in the module it is given like A4B2, both are same only. And MXX2B2, later we will be studying. These two isomers exhibit cis trans isomerism. Here A and B are the monodentate ligand. See, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா Ma4B2 type exhibits cis isomer and trans isomer. So metal, red color ball is metal. So metal is occupying the center. Okay, பாருங்க, above the plane, below the plane, and two corners of the tetrahedron என்ன இருக்கு? Purple color balls. Okay, அப்போ 4 balls, 4 balls are in same color. ஓகே, அது சேம் சைடில் இருக்குது. ஓகே, அதனால் இதை என்ன சொல்கிறோம்? சிஸ் ஐசோமர்ஸ். இங்கே 2 balls, மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பால் சேம் சைடில் இருக்கனால அதை என்ன சொல்கிறோம்? சிஸ் ஐசோமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே நேரம் டிரான்ஸ் ஐசோமர் பாருங்கள், அது சேம் பால்ஸ் டயகனலே இருக்குது. ஓகேவா, பர்பிள் கலர் பால் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், டயகனல் டு ஈச் அதர். அதனால் இதை என்ன சொல்கிறோம்? டிரான்ஸ் ஐசோமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், Ma3B3 type. Okay, here metal A3B3 are monodentate ligands. Okay, அப்போ இந்த A3B3 டைப்பில் 3 purple color பால்ஸும் ஒரே டயகனலாக இருக்குது. Okay, that's why this is cis isomer, whereas this pink color balls அப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள், டயகனல் டு ஈச் அதர், ஆப்போசிட் சைட்ஸில் இருக்கிறதுனால இதை என்ன சொல்கிறோம்? trans isomer of Ma3B3 type அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் MAA2B2 type. இந்த AA2B2 type எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா புக்கில் MXX2B2 type அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. This isomer is also exhibiting cis trans isomerism. பாருங்கள், இந்த AA2 அப்படின்னா என்னென்னா, இட்ஸ் அ பைடென்டேட் லிகன். ஓகே, சிஸ் ஐசோமர்ஸில் பாருங்கள், AA2 சேம் சைடில் இருக்குது. ஓகே, தே கேன் கேப்பபிள் ஆஃப் டொனேட்டிங் 2 pairs ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஒரே சைடில் இருக்கிறதுனால அதை சிஸ் ஐசோமர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்.
அடுத்த இதில் இந்த AA2 வந்து என்ன இருக்குது, டயகனலாக பிளேஸ் ஆகிருக்கிறதுனால அது என்ன சொல்கிறோம், ட்ரான்ஸ் ஐசோமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கிவன் ஃபார் MA4B2 டைப் டைக்ளோரிடோ டெட்ரமீன் கோபால்ட் 3. டைக்ளோரிடோ டெட்ரமீன் கோபால்ட் 3 பாருங்கள், 4 அமீன் குரூப் இருக்குது. கோபால்ட்டு சுற்றி 4 அமீன் குரூப்பும் ஒரே சைடில் இருக்குது. பிலோ த பிளேனில் அமோனியா இருக்குது, அபோவ் த பிளேன்லேயும் இருக்குது, இந்த 2 சைட்லேயும் கார்னரில் இருக்குது. அதே மாதிரி குளோரைடும் சேம் சைடில் இருக்கிறதுனால இது என்ன சொல்கிறோம், சிஸ் ஐசோமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், கோபால்ட்டு சென்டரில் இருக்குது. அந்த 4 அமீனும் 4 கார்னர்ஸ் ஆஃப் த டெட்ராஹீட்ரனில் இருக்குது. குளோரைடு ரேடிக்கல் அபோவ் த பிளேன், பிலோ த பிளேன். திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஐசோமரிசத்தை என்ன சொல்கிறோம், ட்ரான்ஸ் ஐசோமரிசம் ஆஃப் MA4B2 டைப். நெக்ஸ்ட்டு MA3B3 டைப் ஆஃப் ஐசோமரிசம் பாருங்கள். ட்ரைக்ளோரிடோ ட்ரைபிரிடீன் ரோடியம். ஓகே, ட்ரைக்ளோரிடோ ட்ரைபிரிடீன் rhodium 3 plus ion. Okay, here rhodium is the central metal ion occupying the central position. See, same side pyridinium ion at the same side chloride radical இருக்கிறதுனால இது என்ன சொல்கிறோம், ஃபேசியல் ஐசோமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் ஃபேசியல் ஐசோமர்? ஃபேசியல் ஐசோமர் அப்படின்னா இந்த ஆக்டாஹீட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆஃப் MA3B3 டைப். ஓகே, ஆல்சோ இந்த MA3B3 டைப் ஐசோமர் என்ன சொல்லுது, என்ன எக்ஸிபிட் பண்ணுது, ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம். இப்போ if the 3 similar ligands, that is A3, okay, are present in the corners of a one triangular face. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை ஜாயின் பண்ணால் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும். அப்போது அந்த ட்ரையாங்கிளோட கார்னர்ஸில் இந்த லிகன்ஸ், சேம் டைப் ஆஃப் லிகன்ஸ் இருக்கிறது மாதிரி இது வந்து ஆக்குப்பை ஆகியிருக்குது. ஓகே, த லிகன்ஸ் ஆர் ஆக்குப்பைங் த ஆக்டாஹீட்ரன் கார்னர்ஸில் ஆக்குப்பை ஆகியிருக்கிற இந்த லிகன்ஸு ஆக்சுவலி ஒரு ட்ரையாங்கிளோட 3 கார்னர்ஸில் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இருக்குது. 2 லிகன்ஸும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால் என்ன ஆகுது, octahedral complexes of type MA3B3 shows geometrical isomerism. If the 3 similar ligands A are present in the corners of one triangular face, ஒரு triangular face ஓட கார்னர்ஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, of an octahedron, and the other 3 ligands B are present in the opposite triangular face, then the isomer is referred as what, phase isomer. அதனால இது என்ன சொல்கிறோம், phase isomer or facial isomer அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ the next example பாருங்கள். If the 3 similar ligands are present around the meridian, மெரிடியன்னா நமக்கு தெரியும். ஓகே, பாருங்கள், குளோரைடு குளோரைடு ருதீனியம் அயானோட அபவ் த பிளேன் ஒரு குளோரைடு இருக்குது, பிலோ த பிளேனில் ஒரு குளோரைடு இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த 3யும் என்ன இருக்குதுன்னா மெரிடியன்னா நம்ம குளோபில் பார்த்துருக்கோம், இமேஜினரி லைன் ட்ரான் ஃப்ரம் த நார்த் போல் டு சவுத் போல் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட், மெரிடியன். அதே மாதிரி இது என்ன ஆகுது பாருங்க, the 3 similar ligands are present around the meridian which is an imaginary semicircle மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுதான். ஓகே, இங்கேருந்து இப்படி பார்த்தோன்னா அது ஒரு semicircle மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது from one apex of the octahedral to the opposite apex. Okay, so the isomer is called as what, meridional isomer. Okay, this isomer is called as what, meridional isomers. Okay, so did you understand about facial isomers and meridional isomers, students? See, in MA2 and B2 type of ligands la, and the AA2 type is ethylene diamine. Okay, dichlorido bis ethylene diamine cobalt 3. அப்போ ethylene diamine is a bidentate ligand. So position of bidentate ligand same side இருந்தால் அது cis isomerனு சொல்கிறோம். If the ethylene diamine is occupying the opposite sides of the central metal ion is called as what, trans isomer.
One more type of octahedral type is found. One more octahedral complex of type Ma, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E and F are the monodentate ligands. So 15 different orientations are possible for this, corresponding to 15 geometrical isomers. Okay. So it is very difficult to generate all the possible isomers in the two-dimensional space. So it is not given here.